You have to give me that one, sir. I can't share. Okay. Okay. Can you see my screen, sir? Kindly respond, someone. Now it's okay. Yeah. So I hope everyone is able to see my screen. Can you talk a bit loudly? Yes, yes, sir. Wait. Yeah. So I hope everyone is able to see my screen. Yes, I think everyone. Okay, thank you. Thank you, sir. So today, my topic is the right of people with disabilities to live independently and be included in the community. So we will discuss about what is UN Convention on Rights of Persons with Disabilities. Then secondly, specifically we'll discuss about UN CRPD Article 19 because this talk about independent living and being included in this community, this Article 19. Then thirdly, we'll discuss about what is in this one, influence strategies, then what is the goals of it, and what is sustainable developmental goal. Then at last, we'll discuss about 17 sustainable developmental goal, which will help the person with disability to avail their rights and dignity in the society. Though, so in my first slide, as you can see, it's talk about what is UN Convention on the Right of Person with Disabilities. So we'll discuss about this. So what is UN Convention? So in shortcut, we used to say UN CRPD. So what it is? It is an international human rights treaty of the United Nations to protect the right and dignity of persons with disabilities. So after that, it says that it promotes, protect, and ensure the full enjoyment of human rights. It is the first comprehensive human rights treaty of the 21st century. And when it was entered into force, this entered into force at 3rd May 2008. So now we'll discuss about Article 19, which says living independently and being included in the community. So states parties of UNCRPD recognize the equal rights of all persons with disabilities to live in the community with choices equal to others and shall talk effective and appropriate measures to facilitate full enjoyment of by persons with disabilities. By person with disabilities, like we whatever right we used to enjoy, the person of with disability also will able to enjoy those facilities. This right and full inclusion and participation in the community, including by ensuring that this will help the person with disability to enjoy their rights, which are available for all of us. The first one is person with disabilities have the opportunity to choose their place of residence and where and with whom they live on an equal basis with other and are not obliged to live in a particular living arrangement. So second was the person with disabilities have to access to a range of in-home, residential, and other community support services, including personal assistance necessary to support living and inclusive in the community and to prevent isolation or segregation from the community.
So there are a few important terms which we are going to discuss later. First, I am going to explain this. And third one is community services and facilities for a general population are available on an equal basis to person with disability and are a response to their needs. So this talk about independent living person with disability in the community, because we have seen in our personal life also that when a person is disabled, that he used to lose the opportunity, right, and dignity in the society. So this article ensures that the person with disability will work or live like other people which are without disability. So that is really important, because we have seen in the corona time that when we have to stay at home, it was really difficult for us. So we can imagine the person with disability, how much they suffer every day in everyday basis. After corona, we can go outside, do our activities, we can engage with our friends, but with person with disability that is not possible. So we have to emphasize that. I hope everyone understand this. The full and effective inclusion of persons with disabilities is the central object of convention. US central objective is to ensure the inclusion of persons with disability. The elimination of the barriers that exclude the person with disabilities encompasses the guarantee to choose where and with whom to live, and to do away with institution or other forms of living that separate and segregate the person with disability from the community. As a result, the right of live in community is enriched. So basically, there are few important points in this article. I have marked it in blue. So we are going to discuss the main concept of this article. First is independent living. The bullet point I mentioned. So it is about independent living means in charge of own lives. And secondly, to support and learn from each other. Then legal protection of our human and civil rights. So firstly, we'll discuss about what does they mean about independent living. So independent living can be described as both a principle and a movement of people with disabilities who work for self-determination, equal opportunities, and self-respect. It is about their self-respect too. If we are not giving them the independent living choice, so that means we are not respecting them. Then what it says, independent living does not mean that person with disability want to do everything by themselves and do not need anyone's help, that they want to live in isolation. Independent living, maybe after reading this, some of us can firstly understand that independent living means they don't want our help. They don't want to live in isolation. They don't want help from us in any kind of activity, but that does not mean that. Independent living means that PWD demand the same choices and control in their everyday lives that their brothers and sisters without disability, neighbors and friends take for granted. So can you hear me? Hello? Can you hear me? So I guess somebody please respond. Can you hear me? Hello?
So let's talk about that. Then person want to grow in their families, go to the neighbor school, use the same bus as other neighbor, work in job that are in life with their education and abilities, start families by their own. Just as everyone else, they need to be in charge of their lives, think and speak for themselves. They want to think and speak for themselves. They don't want us to speak for themselves. What they want, they don't want. They will tell by themselves. To this end, PWD need to support and learn from each other, organize themselves and work for political changes that lead to the legal protection of their human rights. I hope everyone understand. The second one is personal assistance. So this talk about provides support for tasks and activities. And secondly, maximum control over the services provided. Though this means personal assistance. Personal assistance, what do you mean by personal assistance? So in our day-to-day life, when we can't do something, we used to take help from others. So this means that only. So it provides support for tasks and activities which the person would do by themselves if he or she did not have an impairment or disability. The assistance is provided for all tasks and activities necessary to lead to independent life. Thus, the individual use exercise maximum control over the services provided, having control over his or her need and aspiration. The person receiving assistance decides who does what work or task at what time and which place and how they will do that. These things will decided by person with disability. So the third one is community-based services. Uh, so this says participate equally to community life, rehabilitation, education, training, political participation, and awareness raising. Community-based services means prescribe a comprehensive strategy which involves persons with disability in the community. It seeks to ensure that persons with disability participate equally in the different aspects of community life. Services covers a wide range, including rehabilitation, education, training, political participation, and awareness raising for the community at large. So, this is about Article 19. Now we are going to discuss about this one in coin. I hope everyone understand Incheon strategies. It's called Incheon strategies. This is the world's first regionally agreed upon set of disability inclusive goals. Earlier, no this one strategy or that one strategies whatever the nation used to develop. This is the first regionally agreed upon set of disability inclusive goals, their targets and indicators. There are 10 goals, 27 targets, and 62 indicators. Incheon, the Incheon strategy, the first goal here is reduce poverty and ensure work and employment prospects. Second one is promote participate in political processes and in decision making. So this means that the person with disability can also participate in political decision making and they can be the part of the political system and reduce poverty. How they will reduce poverty? Because we have seen because of the condition of the person with disability, they can't work,
so they become more economically weak. So UN developed this strategy to reduce poverty and ensure that who wants to work and who are able to work, they can work. After that, third one is ensure access to the physical environment, public transportation, knowledge, information, and communication. What does this mean? Ensure access to the physical rights, public transportation, knowledge, information, and communication. This means increase the accessibility of the physical environment in the national capital that is open to the public. And secondly, enhance the accessibility and usability of public transportation. And fourth goal is strengthening social protection. This means increase access to all health services, including rehabilitation for all persons with disabilities. Secondly, increase coverage of persons with disability within social protection program. And thirdly, enhance service and program including for personal assistance and peer counseling that support persons with disability, especially those with multiple extensive and deserved disability in living independently in the community. And fifth goal is, as you can see in the slide, expand early intervention and education of children with disability. This means enhance measures for early detection of an intervention of children with disability from birth to preschool age. It's talk about pre-early education. So, halts the gap between children with disability and children without disability in enrollment rates for primary and secondary education. This will ensure the enrollment number in the stage of primary and secondary education. And the sixth goal is ensure gender equality and women's empowerment. This talk about ensure girls with disability to have equitable access to mainstream development opportunities. Second one, ensure representation of women with disabilities in government decision-making bodies. And third one is ensure that all girls and women with disability have access to sexual and reproductive health services on an equitable basis with girls and women without disability. Then fourthly, increase measures to protect girls and women with disabilities from all form of violence and abuse. So we have seen that the children or girl who is having disability, they used to suffer from abuses. So this strategy plan to reduce that also. Then seventh goal is ensure disability inclusive disaster risk education and management. Eighth goal is improve the reliability and comparability of disability data. The ninth is accelerate the ratification and implementation of the Convention on the Right of Persons with Disability and the harmonization of national legislation with the Convention. And 10th goal is advance sub-regional, regional, and international cooperation. So after that, this one we are going to talk about sustainable developmental goals. So there are 17 sustainable developmental goals developed by UN governments. So the short form of it is SDG. So I'll say SDG only. The SDG are a collection of 17 interlinked global goals. So India is also part of its developmental goal. So this is designed to be shared blueprint for peace and prosperity of people
and the planet now and into the future. So this sustainable developmental goals develop sorry sustainable development goal is developed for the peace and prosperity of people in the planet, and it is about the environment also, and leave the person with and without disability in dignity in the community. The SDGs were set up in 2015 by the United Nations General Assembly. It is intended to achieve by 2030. It is developed in 2015, and the 17 goals are intended to achieve by 2030. So we are having 8 years now. So the 17 sustainable developmental goals are no poverty. These goals aim to remove the poverty, then zero hunger. No one should end their day without eating anything. So they try to ensure that. So it's called zero hunger. Then good health and well-being of everyone. Then quality education, as we already discussed about early education, early intervention, rehabilitation. So everyone should get quality education. The people, the person, the children who are in remote places, they also have to, the UN committee, the countries ensure that they get every children get quality education like other children from in other parts of the world are getting. So gender equality. So we already discussed about the gender equality. Everyone should get same equality, equal opportunity or payment, everything in equal basis. Then sixth one is clean water and sanitization. So it is really important to drink clean water for a healthy and good health. In basically in the childhood, if we will have will not get drink water which is pure, it will affect us our health in long term basis. So this is really important, drinking clean water and sanitization, so it affects our health, so it is really important. So this is one of the goals, sixth goal. And the seventh goal is about affordable and clean energy. So this talk about the energy also. So that everyone from the world get that energy, electricity or water, this and that. So eighth one is decent work and economic growth. So they try to this strategy try to develop an economically independent world. So it has been seen that our India also is developing, and then other countries also slowly developing because of these goals. So everyone from the world, the great leaders used to come together and plan how they will invest, how the economic growth will be happen. So like that, this is the goal, so that the people who lives in the country, they get a quality life like other people in developed countries are getting. So economic development is too much important. Everyone knows that. Then ninth is industry, innovation, and infrastructure. So it emphasizes the industry development, innovation, what kind of new innovation can be done so that the human race become advanced and develop day by day. Then infrastructure also they are giving emphasis. Then tenth one is reduce inequalities, like other like children, like race. We should not. It is decided that on the basis of race or on the basis of disability, color, like that. We should not
give the more importance to one part of the community. So it also talk about reduce inequalities. Then sustainable cities and communities. It is also the plan of this strategy, 17 strategy. So sustainable cities and communities, they are trying to develop. Then 12 is responsible consumption and production. 13 is climate action. So it has been seen that our climate has been changed too much. So we are also very much suffering. So few years back in Australia, we have seen the forest fire. It was a really sad incident. It happens because of the climate change. So it is the responsibility of our leaders and ourselves also to give importance about our climate, our environment, this and that, so that we can live peacefully. And 14 was is life below water. The life because of the pollution, because of the climate changes, the life below the water, like who live there in water, like fish. So it is also affected. So we are planning to that one protect the life below the water also. Then life on land. The life on land are, as you can see, the our environment, our that one animals and ourselves, everything has to be protected, so that then only we can live a peaceful and healthy life. Life on the land, it's about life on the land. Then 16 marks, peace, justice and strong institution is to develop, so that we get the opportunity, everyone get the opportunity to live in peace and they get justice. And the 17 goal is partnership for the goal. So it is really important to work in partnership. So the 17 goal is to partnership for the goals. So for after this, I want to that one finish my presentation. So thank you for patient listening. Thank you, ma'am. Yes, sir. So I hope everyone understand this. So if you have any doubt, you can ask me. किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकता है। मैडम आपका स्पीकर ऑन कर दीजिए। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है मैडम का टॉपिक के बारे में। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে আপনারা করতে পারেন। Hello. Hello, sir. Hello, participants. Do you have any question to ask Miss Yutika? You can ask English, Hindi, or Bengali. No problem. স্যার আপনার স্পিকারটাকে একটু অন করুন। You can ask to Yutika Miss for any question, for any doubt, or any clarification to clear your conception. আপনাদের যদি কোনো যখন অ্যালাউ করে দেবেন না, এই টিক মার্কটা তুলে দিবেন। আচ্ছা, আপনাদের যদি কোনো কিছু Yutika ম্যামের সাথে আলাপ করার দরকার হয়, ডিসকাস করার দরকার হয়, ক্রস ডিসকাস। স্যার আরেকটু স্পিকারটাকে অন করুন স্যার। সবার জন্য অ্যালাউ হচ্ছে না তো? না, ওটা সার্চ করে দেখতেছি, আপনার নামটা নেই। স্যার স্পিকারটাকে অন করে দিন স্যার একটু। খালিদ স্যার স্পিকারটাকে অন করে দিন। So আপনাদের
এনি কনফিউশন আছে তো আমাদের বেঙ্গলিতে বুঝতে পারি, আমি বেঙ্গলি বুঝতে পারি। Thank you, Sanjeev Kumar. I think nobody has any question. So thank you, and the sir will send you the question so you can fill it up. प्लीज आप लोग For the opportunity. मैम 1 मिनट मैम, आप लोग मतलब हम लोग का क्या टेक्निकली स्पीकर को मैम ऑन करिए तो। Yes. हेलो आप लोग का स्पीकर को ऑन करिए ना। हेलो मैम অন হয়েছে এখন অন হয়েছে। हेलो on बोलिए। yeah is now हाँ okay. मैम थोड़ा बहुत एक आध लाइन हिंदी में भी। हेलो हेलो हाँ सर Yes. थोड़ा मैम हिंदी में भी एक आध लाइन थोड़ा बहुत अभी तो हिंदी। हाँ, अभी तो प्रेजेंटेशन खत्म हो गया, बीच में आप बोल सकती थी क्योंकि अभी टाइम ओवर हो गया है, अभी सिर्फ क्वेश्चन के लिए है। हेलो तो हेलो हेलो मैम আমি Yes. প্রশান্ত চল বলছি। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। আমি বলছিলাম যে আমাদের ডিসেবিলিটি নিয়ে যে মানে এমপ্লয়মেন্টের যে একটা কমিটি স্টেট কমিটি এটা কিভাবে নিয়োগ করা হয় এটা और एक बार पूछिए। মেরা আমি একজন প্রতিবন্ধী ম্যাডাম, তো আমাদের যে স্টেট काइंडली যেটা 1 লেভেলে सेकंड सर, आप लोग सब लोग म्यूट कीजिए, एक ही पार्टिसिपेंट बोलिए क्योंकि एक साथ 2-3 आवाज आ रहा है। इट बिकम डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड व्हाट सर इज सेइंग आस्किंग। হ্যালো यस यस सर बोलिए। হ্যাঁ ম্যাডাম আমি একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী, তো আমাদের যে স্টেট লেভেলে যে এমপ্লয়মেন্টটা যে কমিটির মাধ্যমে সেটা কিভাবে নিয়োগ করা হয় এবং এটা আমাকে যেভাবে নিয়োগ করেছিল স্টেট স্কুলে, এটা হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট থেকে স্টেট কমিশনার ডিসেবিলিটি, ঠিক আছে, এখান থেকে রেফার করেছিল বিকাশ ভবন। ওখান থেকে আমাকে রিক্রুটমেন্টটা ঠিক মতো করছে না ওরা, তো আমি ওটা কিভাবে লিগেলে যেতে পারবো? तो मैं आपका क्वेश्चन एक बार हिंदी में रिपीट करूंगी, आप बोलिए मैं करेक्ट हूँ कि नहीं है। आपको पहले किसी ऑफिस में दिया गया, उसके बाद आपको दूसरे ऑफिस में नहीं, मेरा जैसे जॉब प्रथमे डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में अप्लाई करा फॉर्म के लिए जे जॉब देने के लिए, तो उसको फॉरवर्ड करा डिसेबिलिटी कमिश्नर का, तो वहाँ पर सिलेक्शन होगा सिलेक्शन होगा, फिर बाद या स्टेट कमिश्नर जो है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट वहाँ पर भेजा, वहाँ पर सिलेक्ट हो गया, फिर बाद उसको बोला जे तो कुछ टाका देने होगा, फिर बाद उसको तुम नौकरी मिलेगा। तो इसीलिए मेरा लीगल में पॉइंट में जाने के लिए मैंने कैसे हेल्प मिलना चाहिए? हाँ ठीक है। मेरा पास तो है मेरा पास। तो आप बोल रहे हैं कि वो लोग आपसे घूस मांग रहा है। तो वहाँ पर गया मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट मैंने गया, मैंने स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी है ना हमारे चांदनी आगे से এখন से विकास भवन चले गए, तो विकास भवन वहाँ पर गया, तो वहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया जे देखो वहाँ पर तो मेरा दिया, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट वो दे दिया जे हाँ ये इसी लोग के नियोग करने के लिए असिस्टेंट डिपार्टमेंट। तो वहाँ पर जैसे फॉरवर्ड हो गया, फिर बाद हमें बोला जे तुम जो कुछ टाका दो तो तुम्हारा नौकरी मिल जाएगा। तो इसलिए मेरा लीगल डिपार्टमेंट गया, लीगल में डिपार्टमेंट मेरा हेल्प नहीं मिलता वहाँ पर, मेरे पास तो पैसा नहीं है, इसलिए उसको हेल्प नहीं मिला, तो क्या होगा? तो अगर वो लोग पैसा मांग रहे हैं और आप हमें ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि आपके पास कुछ प्रूफ नहीं है, आप प्रूफ रखिए, उसके बाद आप कुछ कर सकते हैं। विदाउट एनी प्रूफ मैं भी अगर कुछ बोलूं कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। तो मेरा पास प्रूफ नहीं है, किंतु जैसे डॉक्यूमेंट मेरा दिया उसको तो रिसीव करने के होगा, तो रिसीव करने दिया, फाइल के कोनो जवाब नहीं दिया, आरटीआई करा रिमाइंडर करा तारो कोनो उत्तर नहीं दिया, फिर बाद उसको मेरा जानता है इसी टेबल में गया, इसको पास हो गया,
फिर बार पास हो गया तो डेट दे दिया जाए, ऐसी डेट में ऐसी डेट मेरा फाइल है इसको दीजिए, तो मेरा फाइल नहीं दे रहा है उसको। बोल रहा बार बार बोल रहा जो फाइल दीजिए, आरटीआई रिमाइंडर दिया पर दिया नहीं, तो लीगल डिपार्टमेंट में गया, लीगल डिपार्टमेंटও मेरा हेल्प नहीं करा है, फाइल करा फिर बार फाइल के फिर के मैंने देखा ही नहीं ये कैसे हुआ, 2019 में हुआ। हाँ, आपके पास यूडीआईडी कार्ड है ना? हाँ डिजेबिलिटी कार्ड है मेरा पास। Let no me speak disability on card this is issue. জ্যোতিকা, हम इसको थोड़ा বাংলাতে বলে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে কি উনার সবকিছু আপনার সবকিছু অফিসিয়ালি অ্যাপ্রুভ হয়ে লিগ্যাল ডিপার্টমেন্ট আছে, আরসিও বলছে যে ও তাকে দাও, মানে তাকে একটা ডিসেবিলিটি সার্ভিস সুইটেবিলিটি অনুযায়ী দিতে বলছে। এটা ঠিক আছে না? এটা তো ঠিক। আচ্ছা, ওটা এখন ডিএম ও যারা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিল। হ্যাঁ, আমি ধরে নিলাম আপনাদের লোকাল অল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ গভর্নমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইনস্টিটিউশন দিয়ে এজেন্সিস দিয়ে দিছে। এখন থিং ইজ দ্যাট আলটিমেটলি ডিরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি দে নিড মানি, যেটাকে বলে লিগালি না ইলিগালি সাম মানি যায়। এটার জন্য ইটস এ ভেরি, এটা কোনো অফিসিয়ালি অ্যান্সার কেউ ওইভাবে দিতে পারবে না। আমি যেটা বুঝি সেম আদার কান্ট্রিজ বা এটা সেটা সেই অনুযায়ী আপনার লোকাল অথরিটি কেউ আছে, লোকাল অথরিটি যে আপনাকে একটু সাপোর্ট করে, যেমন স্কুলের প্রিন্সিপাল হতে পারে, স্কুলের হেডমাস্টার হতে পারে, তারপরে আপনাদের ওখানে কি আছে জানি না, আমাকে স্টেট কমিশনার কলকাতা স্টেট কমিশনার বিকাশ ভবনে স্টেট কমিশন সুতন্ত্র যে বিকাশ ভবনের পেছনে যে অফিসটা আমার আছে ডিসেবিলিটি, ওখান থেকে আমাকে ফরওয়ার্ড করে দিয়েছে যে দেখুন আমরা তো ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছি, এবং বিকাশ ভবনেও আমাকে কাগজ দিয়েছে যে হ্যাঁ অ্যাপ্রুভাল তোমাকে দিলাম, ঠিক আছে। ওই কাগজ আমি দেওয়ার পরেও কিন্তু আমাকে মানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা আটকিয়ে রেখেছে, ওরা দিচ্ছে না। বুঝতে পারছি। আপনার এরিয়াটা কোথায়? আপনি কোথায় বসবাস করেন? আমার এরিয়াটা বাঁকুড়া। বাঁকুড়াতে, তার মানে কলকাতার কাছাকাছি। আচ্ছা, তারা সবই অফিসিয়াল প্রসেস করছে কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা দিচ্ছে না সুইটেবিলিটি অনুযায়ী। সেখানে এটা বুঝতে পারছি। আমি অত জিনিসগুলো অত ব্রডলি ডিসকাস করতে চাচ্ছি না ওইসব ব্যাপার, মানে লিগালিটি নিয়ে ওইসব বলতে চাচ্ছি না। যেটা হলো আপনি লোকাল একটা ইনফ্লুয়েন্সিয়াল, এটা আপনি বুঝবেন আপনার লোকাল ইনফ্লুয়েন্সিয়াল কি, আপনার ওখানে কি লোকাল ওয়ার্ড কমিশনার আছে কিনা আমি তো এটা জানি না, বা পুলিশ টুলিশ না, লোকাল ওয়ার্ড কমিশনার, উনাকে গিয়ে জিনিসটা এক্সপ্লেন করেন, অথবা কলেজের প্রিন্সিপাল অথবা স্কুলের প্রিন্সিপাল, এরকম লোককে জিনিসটা বললে তারা যদি একটু বলে দেয় যে এর তো টাকা পয়সাও নাই, হি ডাজন্ট হ্যাভ এনি মানি টু পে, অফিসিয়ালি পারবে না, ওটা যেভাবে তারা বলে দিবে। আর যেহেতু কমিশনার উপরে কি বললেন, কমিশনার ডিসেবিলিটি যিনি বলে দিছে, উনি যদি একটা কল করে তাহলে হবে। এটা মনে হয় আপনি করাতে পারবেন কিনা জানি না, যেটা নিয়ম। আমি একটা হ্যাঁ স্যার, আমাকে আপনি যেটা বললেন এলা কিন্তু হয়েছে পঞ্চায়েত থেকে আমার কাউন্সিলর এবং ডিএম ডিস্ট্রিক্ট এবং অন্তত দরিদ্র পরিবারের সন্তান বলে একদম বিপিএল এর পর্যায়ে আমি আছি, সেটাও কার্ডও দিয়েছি, অ্যাপ্রুভাল করেছেন, এলা দিয়েছে। এরপরে যখন আমাকে স্টেট কমিশনার অফিস থেকে ফোন করেছেন, আপনি যেটা বলছেন স্টেট কমিশনার অফিসে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে ফোন করেছে, এবং শুধু ফোন করে নয় ওখানে কাগজ স্টেট কমিশনারের কাগজ আমার হাতে আছে, যে যিনি স্টেট কমিশনার পাঠিয়েছে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিপার্টমেন্টে, ও কাগজ আমার হাতে আছে, এবং ওখানে যে ফাইলটা পাস হয় এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে সেই ফাইলও আমার হাতে আছে। সেই ফাইলটা যখন আমি বলি যে আমার তাহলে এই ফাইলটা আমাকে উত্তরটা দেন, ওরা ফাইলে উত্তর দিল না, আরটিআই করেছি তারও উত্তর দেয়নি, রিমাইন্ডার করেছি তারও উত্তর কোনো পেলাম না। এরপরে ওরা বলছে তুমি যদি টাকা দাও তাহলে তোমার ফাইলটা দেবো। বুঝতে পারছি আমি। আপনি ওখানকার তারপরেও যারা কনসার্ন আছে তো ডিরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি তারা যারা কনসার্ন আছে, তাছাড়াও ধরেন এটা তো ওই আমাদের জ্যোতিকা ম্যাম কিছু সলভ করতে পারবে না বা কেউই পারবে না। এটা হচ্ছে যেহেতু একদম একটা অফিসের ব্যাপার, এটা আপনি লোকাল যে তারপর লোকাল নট রিলেটেড টু দি আপনার ডিসেবিলিটি ছাড়াও এরকম সম্ভ্রান্ত যে আছে, যেহেতু কাউন্সিলরও বলছে হয় নাই, তাহলে এরকম একটা কাউকে বলেন যেটা আপনার হয়ে যায়, এটা আপনি বুঝবেন যে কাকে ধরে নিয়ে যাবেন, নিয়ে গিয়ে আপনার কথাটা এক্সপ্লেন ডাইরেক্ট অফিসে। না স্যার, আমি ওটা বলতে চাইছি না, আমি বলছি যে স্টেট কমিশনারের অফিস থেকে যেটা আমাদের 21 ডিসেবিলিটি অ্যাক্ট যেটা আছে, 21 ডিসেবিলিটি অ্যাক্ট, আমাদের ডিসেবিলিটি অ্যাক্ট 2016 যে একটা আইন পাস হয় আমাদের, এই আইনটা তো আমাদের এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট মেনে পরে আমাকে কাগজ দিয়েছে, কিন্তু তবু আমাকে ফাইলটা আটকিয়ে রেখেছে। শুনেন, কাগজ দিয়েছে, অ্যাপ্রুভাল করেছে, ফাইনালি যদি আপনি হাতে না পান, হাতে যদি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা না পান, এটা তো সব ইনভ্যালিড। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার যার কাছে আছে, হি অর শি মাইট নট বি বিগ পোস্ট, কিন্তু তার রেসপন্সিবিলিটি অনেক বেশি, সে হয়তো একজন বসের কাছে গিয়ে সই করবে। সো ইউ আস্ক, আপনি ওখানে তবুও ওগুলো ছাড়াও আশেপাশে কারোর সাথে জিজ্ঞেস করেন যারা একটু সম্ভ্রান্ত,
ফ্যাকাল্টি হতে পারে, প্রিন্সিপাল, এমনি বলেন যে আমি এই ব্যাপার কি করব, কারণ এগুলা আমাদের এই কি বলে এই ওয়ার্কশপে কেউ কিছু ওরকম ভাবে জ্যোতিকাও পারবে না, কারণ না লিগ্যালি স্যার কোনো মানে হেল্প পাবো না অব্লিগেশন নেই, বুঝতে পারছি। এই যে লিগালি হলে তো একটা বুদ্ধি দিতে পারতো যে এত নাম্বার একটা, যেহেতু লিগালি না এই জিনিসটা আপনাকে ইউ হ্যাভ টু সলভ ইয়োরসেলফ উইদিন দি ইওর কমিউনিটি কে বলে করার। ঠিক আছে, এটা ও বেকার, এটা আমাদের নেক্সট অলরেডি নেক্সট সেশন শুরু হবে। সো জ্যোতিকা ম্যাম, হ্যালো স্যার। Yes, sir. আর তাপস দা আছেন? হ্যাঁ স্যার, আছি। শুনেন, ওনাকে বললাম লোকালি, এটা হলো লোকালি। হ্যালো ম্যাম, আমি Yes, sir. ম্যাম বলছিলাম যে ওই এখন যে 21 ধরনের যে ডিসেবিলিটি তার মধ্যে যে থ্যালাসেমিয়াটা ঢুকানো হয়েছে, তো থ্যালাসেমিয়ার কি ডিসেবিলিটি সার্টিফিকেট হয়? এটা আমি কনফার্ম না। हिंदी में बोलिए थोड़ा सा। मैम अभी जो 21 टाइप का जो डिसेबिलिटी है उसमें जो थैलासेमिया इंक्लूड हो गया, तो वो थैलासेमिया का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है क्या? ये मैं कंफर्म नहीं। ऑब्वियसली होगा, क्योंकि 21 अगर डिसेबिलिटी दिया है तो एवरीवन के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है और यूडीआईडी कार्ड अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन मैम वो डिसेबिलिटी और थैलासेमिया तो होता है, लेकिन उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो मेडिकल बोर्ड देता है सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है थैलासेमिया। आई डोंट नो अबाउट दैट, बट कोलकाता में मैंने पता नहीं ये इंफॉर्मेशन सही है या गलत है। मैं जब कर्नाटका बेंगलोर में काम कर रही थी, मैं यूडीआईडी कार्ड अप्लाई करती थी, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड। सो मैंने देखा था, सेंसस देखा था मतलब पूरे इंडिया का, तो वेस्ट बंगाल का कोलकाता का सिर्फ 9 या 10 था, बाकी साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा था यूडीआईडी कार्ड निकालने के लिए। तो पता नहीं आप लोग का गवर्नमेंट कैसे काम करता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में मैं काम नहीं किया कभी, लेकिन अगर 21 डिसेबिलिटी है तो उन लोगों को मिलना चाहिए। अच्छा मैम, थैंक यू। हेलो, यस सर, यस, हावड़ा থেকে বলছি সাধু খান। हेलो, यस सर, आई कैन हियर यू। मैम बोला जे मेडिकल और एनआरएस जो हॉस्पिटल है ना, वहाँ से थैलासेमिया सर्टिफिकेट मिलेगा? हाँ, पहले आपको यूडीआईडी कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा, और पहले ही अगर आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप लोगों का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है, आपको वो रिसिप्ट लेके, अप्लाई करने का रिसिप्ट लेके आपको डिस्ट्रिक्ट, आपको जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस में जाना है। सब डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है, वहाँ जाना है, तो वो लोग असेसमेंट करेंगे, फिर आपको ये करेंगे, दे देंगे, और उसके बाद आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो यूडीआईडी कार्ड। मैम वो जो गुड इंफॉर्मेशन दिया है, वो एनआरएस जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जाके जो मतलब थैलासीमिया का सर्टिफिकेट मिलाने के लिए वो बहुत मतलब गुड इंफॉर्मेशन दिया है, ताकि ना हम लोग को भी पता नहीं था। हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में शायद तो नहीं है थैलासीमिया का सर्टिफिकेट देने के लिए, बट कलकत्ता में हो सकता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वो एनआरएस हॉस्पिटल में। एवरी डिस्ट्रिक्ट का डिफरेंट होता है, जैसे कि मैं रिसेंटली एनआरएस और मेडिकल दो जो हॉस्पिटल है वो मिलेगा। हाँ, बहुत अच्छा आप इंफॉर्मेशन दिया है। एवरी डिस्ट्रिक्ट के लिए डिफरेंट होता है। आपके आधार कार्ड में जो एक आपको ये एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है, आधार कार्ड में आप जो एड्रेस डाला, सपोज एक डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है और आप डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में लेने के लिए जा रहे हो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो आपको नहीं मिलेगा, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में ही जाना है। কিন্তু ম্যাম লোকাল ডিস্ট্রিক্টে হচ্ছে না, যেমন কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর এখানে হচ্ছে না। আমি কুচবিহারে কোথা জানি না, কিন্তু आसाम में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में लोगों को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में दिया जाता है। तो आप लोग डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफिस में जाइए। मैडम कोलकाता গেলে হবে মেডিকেল কলেজ কোন ক্যাটাগরিতে ফেলছে? বাঁকুড়াতেও হচ্ছে না ম্যাডাম। হ্যাঁ, বাঁকুড়াতেও হচ্ছে না, এটা হচ্ছে না। थैलासीमिया डिजिटल सर्टिफिकेट आप लोग डिस्ट्रिक्ट में ये कीजिए, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में जाके बोलिए, क्योंकि कोई करता है, कोई नहीं करता है। अच्छा, हम लोग का नेक्स्ट रिसर्च पर्सन ऑलरेडी ज्वाइन है।
খালিদ স্যার, কি হ্যালো স্যার। হ্যাঁ, বলেন। অনিরুদ্ধ স্যার অলরেডি আমাদের জয়েন করেছে। ওনাকে একটু হ্যাঁ, উনি উনি আছেন আমাদের নেক্সট যে, তারপর অনিরুদ্ধ স্যারের পর আমাদের যে নেক্সট রিসার্চ পারসন সাজিয়া ম্যাম, উনিও আছেন আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, না ঠিক আছে, সাজিয়া থাকুক। ওই যে আমরা ইয়ে করে অনিরুদ্ধ স্যারকে একটু অনিরুদ্ধ স্যারকে আমরা এখন নিয়ে নেই। হ্যাঁ, অবশ্যই। হ্যাঁ নমস্কার, আমি একটু শোনেন, অনুরোধ স্যারকে আমি অনেক ওনার ফ্যান। আচ্ছা স্যার, এক মিনিট স্যার, আমি স্যার সবার জন্য একটু বন্ধ করে দিচ্ছি স্পিকারটাকে, আপনারা একটু অন করে নেবেন। আমারটা অন। হ্যাঁ স্যার, আপনারটা অন করে নিন এখন। অনিরুদ্ধ স্যার, আপনারটা অন করে নিন। হ্যাঁ, করেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, খালিদ স্যার, খালিদ স্যার, আপনারটা একটু খালিদ স্যার, এক মিনিট আপনাকে দেখতেছি। খালিদ স্যার, আপনারটা অন করে নিন স্পিকারটাকে। ওকে, হ্যাঁ, তো আমাদের স্যার কই গেল? হ্যাঁ আছে আছে। স্যারের ফটোটা তো দেখতে হবে। স্যারকে ওকে, গুড আফটারনুন। আই থিংক গুড আফটারনুন স্যার, খুব ভালো লাগলো। উই আর ভেরি হ্যাপি টু বি উইথ ইউ। একটা অন্য প্রোগ্রামে ব্যস্ত আছি কদিন থেকে, একটু সময় একদম দিতে পারছিলাম না। আচ্ছা, এক মিনিট আপনার ব্যাপারে কথা বলি, তারপরে আমাদের তপন একটু বলবে, কেন অনেক নিউ রিসোর্স পারসন আসছে তো এবারে, এই সরি নিউ পার্টিসিপেন্ট। সো অনুরুদ্ধ, প্রফেসর অনুরুদ্ধ স্যার আমাদের অনেক ফেভারিট, অনেক আমি ব্যক্তিগত বাংলাদেশ থেকে উনার প্রেজেন্সটা একটু থাকলে আমি অনেক ইনস্পায়ার্ড হই। ইট ইজ ট্রু, কোনো এক্সাজারেট করছেন, আমি খুব ইনস্পায়ার পাই। উনি যদি বাংলায় বলি, ও ইফ হি প্লেজ ইন দ্য প্লেগ্রাউন্ড, ওখান থেকেও হি ওয়ান্টস টু কানেক্ট উইথ আস। প্লেগ্রাউন্ড হোক, যেখানেই হোক, এখনো ব্যস্ত। এত ব্যস্ততার মাঝে উনাকে আমরা পেয়ে আসলে আমরা সৌভাগ্য মনে করি, সৌভাগ্য ভাবে আছি যে উনি এত ব্যস্ততার মাধ্যমে, বিশেষ করে এই তোরাই অ্যান্ড ডোয়ার্স স্পেশাল এডুকেশন কলেজে উনি উনার আশীর্বাদটা, উনার একটু প্রেজেন্সটাই আমাদের জন্য অনেক অনুপ্রাণিত হবে সবাইকে। সো স্যার, আমি জানি আপনি এখনো ব্যস্ত, মাঠে আছেন অথবা ঘাটে আছেন, জানি না কোথায় আছেন স্যার। পরীক্ষা নিতে এসেছি একটা জায়গাতে। স্যার বললাম না, স্যার পরীক্ষা নিলেও তপসদার এই অর্গানাইজেশন আর আমি থাকলে চলে আসবে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাচ ফর ইউর কাইন্ড পার্টিসিপেশন। তপনদা কিছু বললে বলেন, এক মিনিট। স্যার তো পরীক্ষা নিচ্ছে। স্যারই বলুক, বলেন, অনুরোধ স্যারই বলুক। একটু বলেন, আপনি একটু বলেন, নতুন পার্টিসিপেন্ট। Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. We have been observing that Torai and Duar Special Education College has been conducting CRE programs on a regular basis, both national and international programs. I think more international programs they have conducted than national programs. And most of this, again, because of Professor Khalid sir, who has been really helping them all through and bringing resource persons from all over the world. So special thanks to him, and special thanks to all the participants who have been able to come here today. All the last 3 days you have been here. सबको बधाई, सबको शुक्रिया। आप लोग हमारे साथ हैं 3 दिनों से। ये तो इंटरनेशनल CRE प्रोग्राम है, तो लगभग सभी लेक्चर आपको इंग्लिश में ही होगा। आप तो सुन चुके होंगे, और भी थोड़ा 2-3 रिसोर्स पर्सन होंगे, ज्यादातर इंग्लिश में होगा। कुछ शायद हिंदी में कुछ इंटरेक्शन हुई थी। बीच में शायद कुछ हम बांग्ला में भी कुछ बोले थे, लेकिन ये सब इंटरनल बात के लिए आप बुरा मत मानिए, ये सब सिर्फ इंटरनल बात है। हम लोग कभी आपस में बात कर लेना चाहिए हम लोगों को भी। आप लोग जो ये मौका मिल रहा है, ये मौका पूरा आप लोग उठाइए, इसका पूरा मौका उठाइए, क्योंकि फिर कब मौका मिले। आजकल तो
ये जो अभी तो ऑनलाइन प्रोग्राम अभी तक ये चल रहा है, ये ऑनलाइन प्रोग्राम सबके लिए थोड़ा कुछ उपकारिता है। तो ऑफलाइन प्रोग्राम तो हम जा नहीं सकते सब जगह, ये मुश्किल हो जाता है। And we cannot also bring resource persons from all over during offline programs. And had it not been for Khalid sir, we would never have got so many resource persons from the states, from the Middle East, from Nepal, Bhutan, and all over, and Bangladesh, of course. He himself is there, and so many other resource persons from Bangladesh have also come to us. And if you know the condition of Palashbari, very slowly, it is very limping to normalcy after this COVID situation. And after there are a lot of infrastructural problems were there, they have been trying to build a new house now. The old had to be demolished because of the new roadways that was coming up. So special thanks to the Taposh Burman, Ataur Rahman, and Amitav Burman, and all others in the team. They have been doing an immense job. आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि ये जो सीआरई प्रोग्राम ये लोग कंडक्ट कर रहे हैं, जहां से कर रहे हैं, ये जो गांव से कर रहे हैं, ये सारा देश में भी आप इतना ज्यादा प्रोग्राम नहीं मिलेंगे। हमारा स्टेट में तो हो ही नहीं रहा है, सब जगह इस तरह नहीं मिलेंगे आप लोग। इन लोग किसी तरीके से बहुत कष्ट करके ये जो प्रोग्राम चला रहे हैं, तो सभी आप लोगों को लिए, अगर आप लोग है तो हम लोग है, अगर आप लोग नहीं है तो हम लोग नहीं है। तो थैंक यू फॉर एवरीवन, and special thanks to especially to our Troyan Doers official team, and also to Professor Khalid, who have been here with us for all these days. I'm sorry I have not been able to join earlier because I'm on a different program for the last 3 days. So thank you so much for inviting me. Maybe if it is possible, I'll be there towards the end, but I really doubt I'll be traveling then. So thank you everyone, and all the best for the program. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir, thank you, sir. Thank you, sir, for being with us for even a few minutes. Okay, thank you. So, বলেন তাপস দা। হ্যাঁ স্যার, স্যার তো সব ধন্যবাদ তো আপনি শুনেন, সব ধন্যবাদ তো লিতে লিতে আপনার বোঝকা অনেক ভারী হয়ে যাচ্ছে। আসলে ইউ আর ওয়ার্কিং ভেরি হার্ড। একটু কথা বলি, আসলে কি কষ্ট যে ওখানে হয় কানেকশনটা রাখার জন্য, উই ক্যানট ইমাজিন। ইমেজে বললো তো নেটওয়ার্ক অমুক স্ট্যান্ড বাই, ঠিক আছে। তাহলে আমাদের নেক্সট রিসোর্স পারসন আই থিংক শি ইজ অ্যাভেলেবল আছে। হ্যাঁ আছে, সাজিয়া জাহিদ। আচ্ছা, ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দেবো আমি। হ্যাঁ আপনি ইন্ট্রোডিউস একটু থাকেন, আপনার সাথে ফটো তোলা হয়নি, একটু থাকেন। আপনার সাথে একটাও তোলা হয় না, উঠছে স্ক্রিন করে ফেলছি, আপনি নেন একটু। আচ্ছা, নাও ইস আই থিংক ইস গুড আফটারনুন। কটা বাজে এখন টাইম? আমাদের 12:14। 12:14 স্যার। আচ্ছা, তাহলে আফটারনুন হয়ে গেছে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ প্রফেসর ডক্টর অনুরুদ্ধ স্যার। Still you just try to, you are trying to listen even. So good afternoon. So you know that 3 days program is going on. Today is the 3rd day and the last on 25th September. So special gratitude again, once again, to Mr. Taposh Burman, Secretary, Swapna Society, and also Director Obita Burman, other team members including technical team, and also thank you and gratitude to Professor Dr. Anuruddha sir. Even his busiest program today, he tried and he has attended with us and very nicely explained, very nicely inspired all of us. Thank you, sir. And now, I don't want to make it so long already. So now, Sajia Jahid, are you there? Yes, sir. Good afternoon, sir. I'm here. Yeah, okay, good. So now I want to introduce Mrs. Sajia Jahid. She has done in master's degree from Jadavpur University, Kolkata, and practicing a special educator teacher at Institute of Child Health, Kolkata, West Bengal. She served as a principal of a school at Barjora Vivekananda Mandir School,
She is a practicing special educator, psychologist, counselor, and psychotherapist. She has been experienced more than a decade and completely involved in the field of psychological aspects. So thank you very, very much, Mrs. Sajia Jahid, for your contribution, for your we are expecting much more contribution from you, and we will note all the points from you which you will share with us. So thank you, Sajia Jahid. Now I hand over to you to deliver your valued lectures. Thank you so much, sir. Thank you so much. Am I audible and is it okay all? Yes, Yeah, yes, ma'am. audible, please. Okay. Actually, this is the one question after the pandemic, like every teacher and professor is asking, am I audible? This is the $1 million question. You have to be, even in a meeting, you have to. So today my topic is ways of caregiver, family, and let me introduce myself first, as sir has already done that part, but still I'm saying I'm nowhere close to any of the professors and the lecturers, those who were there, but still I am doing a very humble job to just share the topic and all. I'll do that as much as I can, and I'll try to speak in all the different languages as much as I can, so that everybody has a clear concept of that. As he said, I am in ICH. It's an institute of child health which deals with it has a wing of special children and a psychological team where we actually help every kind of disabled person plus mental ill person. Okay, so I deal with them. I do a very humble job, very small job, which Khalid sir does. I'm like nowhere close to him, but still I try to do it. So he's an inspiration for most of the people sitting right now over here. So he's one of my inspiration too. So what I should say, rather not wasting time, I'll start my topic actually. Share. Is everybody able to see? Yes, it's coming. It's yes. coming. Yes. Okay. So my topic is where. Please make it full screen. Full screen. I need to make it. So it's already full screen, I suppose. No. See on the bottom you'll see a right and bottom down. Yes. You'll see one television like thing. Please press that. This one. One icon, TV like icon is there. TV like icon is there. Or if you go to slideshow mode, slideshow from the beginning. So is it not full screen? It's actually full screen. It's not full screen. Please go to slideshow mode. On the top menu bar, slideshow. Top above. Actually, this right. Just above says slideshow is there. Click the slideshow. You have gone extreme right. Left. Come left. Slowly. Go up. So it's not working actually.
No, you take the mouse okay. up. ठीक है अभी. Click the Now is or okay. just press F5. Press F5. F5. अभी तो F5. ठीक ही है. Press F. You go through This is one. good. Yes. This is better? Yes. Okay. This is good. Yes. Thank you. Okay, sir. Okay, ways of caregiver, family and neighbor support for a disabled person. This is my topic, and this is a very small, it's a like a initiative topic for the field of disabled person. When you are dealing with a person who are disabled, these are the basic founder pillars of the thing when you are trying to help a person or who is having disability. So I'll start with it. The introduction, you can see, if everyone can see it, like intellectual disability is a disability characterized by significant limitations both in intellectual functioning and in adaptive behaviors, as expressed in conceptual, social and practical aspects of like this disability origins before the age of 18. This is just an, like if I'll say, basically it is the definition which we can say, but an individual disability can play a major role in his or her life, whether it is positive or negative, but overcoming the challenges and developing confidence is vital and admirable. As a family member of the society, it is our utmost duty to allow people with disabilities to experience a life they deserve. Actually, what happens when we have a disabled child or a person in our family, we become so, the parents, especially the parents I have experienced in during my course of working and all, okay, they become so overprotective with the child that they don't allow them to do something. They are not actually helping the child to become independent. And the main focus should be self-independent of a disabled person. It should be there, because if a person is not only having proper knowledge, yeah, we should have this right, we should have the disability card, we should do this and that, but what about helping the child to become self-independent? That should be the main focus, because as a parent or as XYZ, any person who is attached with the person with disability, that person is not going to live like throughout his life. There will be an expiry date of every person, whether it is a disabled or whether it's a normal person. There is always a there. So we should always focus on making the child more independent, self-independent, so that he can actually accept his disability and he can do everything on his own, rather than making him dependent on someone else. I really don't believe in making a child, a disabled child, dependent on something or anything else. He should be self-independent in such a way that he can live and survive his life in the society with all the norms and actual with all his rights. He should be aware of everything. I'm talking about basically the physical disability. When we deal with, there are kids, there are persons those who have, even there are some in buses or in everywhere, wherever we are traveling or we are going through, we can see people sitting on the places which is actually made allotted for the disabled. This awareness comes from people only, we who are actually well educated and psycho-educated with the topics and with the things which we are aware of. We should also make other people aware. It's not only the family or the immediate caregiver or the parent should be only making aware of everybody, but we living in the same society where the persons with disability are available and they are living, we should break that stereotypical nature of our mindset of the society people, then we should come all way forward to help each other. Family roles of family for a disabled person is like it's like family roles. Everyone knows what is expected from them and where they fit into a family. When rearranging family roles, it is very important for family members to commit. This is the time to talk about what it is to be expected from each family member, and it feels to take on those expectations. Like when we are dealing with special kids and the other members, and normally what happens if a family is having a special child, and there is a normal child also in the same family, the normal child gets more or less ignored
vice versa, it can be vice versa also, more or less ignored, and the parent are more focused on the disabled because they have to look after him, they have to take care of him, and they expect the normal child to actually support the disabled child of their, and it should be they feel they are normal, so they have all the responsibility to take care of them, the special children also. So now what happens, the normal kids, those who are very much normal, they feel they are actually ignored by the parents, and a sense of rage, anger, and other behavioral issues can be seen in the kids. They don't behave properly, they try to shout, and their behavioral issues, or like they are all the time, you take care of the other sibling more. So the responsibilities, the knowledge about what a disabled person is there when a child is there in a family, that should be actually introduced to the siblings also, so that it is not they think I am being ignored by my own parents, and they start their own ways of doing and behaving other ways, like I'm not going to listen to you because you don't care for me. These type of, I hear when parents bring kids for behavior therapies to me, I have seen they go through a lot of turmoils, emotional turmoils basically, when they are doing these things, because they actually feel I have been neglected by my own parents because they are busy dealing with my younger brother or my younger sister because she is disabled or she is autistic or something else. So parents should, when I deal with this kind of kids, I normally say them, you should actually involve the kids, and you should give the proper clear image of what is going on with their siblings, so that they don't feel deprived of their parents' love, care, and affection, which they should be also getting. The roles of family is like, it is the attitude and action of the family members that determine the future course of the life of the disabled person. If you feel a special child as a burden, then definitely that child will not grow and develop the way he should be. But if you encourage the child, and every member is there to help the child for everything and make him able for whatever he is doing, and like activities of daily living or any domains of his living, then the development of the child also grows much better. It will be in a better way. But then again it is seen if the family members, they are fighting, they are whatever they're, because they're maybe they are chronologically they are growing, but like mental age or their this IQ level and all those are very like a small baby. So when a child is watching their family members fighting over that same person, like if someone is fighting because of me, and they are seeing this thing in the behaviors and everything, they actually copy those things. They start copying that and they start using. And if you are abusing a child, it's the worst thing you can do to any person. It's any special or normal. If you're abusing anyway, if you're using words, or if you are beating or you are doing anything, that is the way they will actually change. They will behave, they'll start doing it, they will start replicating the way you are doing it to them. A disabled child rejected overtly and covertly by the family or given ill preferential treatment is most likely to grow up into an adult with unhealthy attitude towards himself and society. Like what I was saying, if you are behaving the way, whatever, if you wear a black glares, actually, if you are wearing a black glares or sunglasses, you will see the whole world in the same way. But if you are wearing a transparent and clear glasses, you will see the world more clearly, right? Rather than focusing on the disability of the child and feeling a burden about them, you should focus on more on the abilities of the child, which he can do, which he is able to do. The recreational responsibility to provide stress-free environment and activities. The family should provide equal opportunities for PWDs, like persons with disabilities. The reason why I have put the line is because as the parents are normally, they are like overprotective. First, they lack acceptance how it can be that is my child like this. And when finally, after losing a lots of years, they realize, okay, my child is like this and nothing can be done to him, then why to waste time on him? Then
it's like they don't even think I am alive today as a parent, and after me what will happen to my child. They should focus more on the in making independent of the child, which they don't. When normally they don't. In the places like I'm staying in Kolkata, but I deal with people like they are over here, still well educated people, and still they do not have the acceptance to deal with a child, with a person with a disability. It's very shameful thing. There are laws and there are so many things and everything, but the parents are not at all aware of it, where to go and make the disability cards and all everything. Most of the parents, those who come, they have no idea there is something called a disability card which they should be using it for their kids. They even don't no awareness is there basically. So lack of awareness is also one of the basic reason which like actually they can't help the kids. So those things also need to be covered up so that they have the proper knowledge about their rights, about the child. This is the best training, like roles of family. Someone is party. Okay, this is the best training the family can provide, and it is also a means of assuring that the disabled members so treated normally by other relations, friends, relatives, friends, and neighbors, they should be equally treated. Economic responsibility to generate income and provide financial support for living and costs and related payments. It is well aware, we all are well aware of these things. The charges and the therapies needed by a persons with disability, it's a lot more costing. Sometimes it costs. Some places there are like institutes are there, big institutes are there, but when it comes to help a special need child, the costs are very high. So we should, everyone should, like everybody who is having a therapy center or anything, they should actually support, and the family itself should be having that much of knowledge about how much for a therapy it should be that kind of amount of responsibility and economic generation should be there over there. The domestic and healthcare responsibility to meet the daily needs of food, clothes, health, and medical care and safety. Like Miss Boro before, she was saying there should be a proper everything. Like there should be food, clothes, water, hygiene, and everything she was saying. So like same way it should be there. The responsibility for self-identity to increase each family member's sense of belonging. It's like a teamwork. It's not my child is having a disability, so like that I have to focus on that. It's only my responsibility. Every member of the family should make the child affectionately responsible. They should be showing love, care, emotion, feelings, because these children, they pick up everything whatever they see in their environment, and they copy that. If you are giving love and care to them, they will acquire those things. If you are giving harsh, rude, and ugly, abusive languages and everything, then they are going to acquire those things. So responsibility for socialization, to develop social skills and enhance interpersonal relationships, is also one of the main roles of a family to do it. The educational and vocational responsibility to assist and support schooling and career and selection and preparation. It's not only giving a normal school education to the kid, but inclusive setup. Along with inclusive setup, there should be a way, if the child is not able to have an inclusive, cannot go to an inclusive setup, there should be at least, he should have the basic knowledge of money management, time. Because if I can, as a parent, I can give I can keep like lots of bank balance for my kid for future, but if I am not, then he doesn't understand the money values and everything. It will be not possible for the child to utilize that. So it's of no use. So the child should have, and the vocational training after a certain age of their development, there should be a vocational training so that they can actually become an independent person. Roles of caregivers. This is one of the biggest thing which is we are seeing nowadays in the high society, or we can say, because nowadays there is no more a joint family. When people come to us for assessments and all, the first question when we ask about whether it is a joint family or a nuclear family, most of them, they say it's a nuclear family and both the parents are working.
it's like everybody is on a wheel. Okay, like I have to reach my goal of success and everything, and in this, whether it's a normal child or a disabled child, everybody is getting deprived by the love and affection of the parents also. So in here comes the role of very important person, which we call caregivers. The caregivers, they are professionals also, and they are like normal also. Okay, the caregivers are becoming a vital component of a society, both professionally trained and family members, who is in many instances are called upon to act with the same as a paid caregiver, providing assistance either in the disabled individual home or in an assisted living facility. Caregivers are the backbone of a growing body of work that is essential, challenging, sometimes onerous, and often unrecognized. This is actually true because most of the time I have seen parents leave their child on the hands of a caregiver, and they completely forget, and they think it's their responsibility all the time to take care of the child. But it's not only the caregiver's child responsibility. It should be like they should be actually aware of this thing also. Okay, the child needs the parents also. Even if you are working mother or a working father, the child needs the care and support of the parents too. But this thing is actually going away from our society, and we are becoming so dependent on the caregivers that we expect everything they should do for our child. Everything, just because we are paying them, they should do everything. Even if not a paid caregivers, if there is not a professional trained caregivers, there are family members also, like the grandparents and all. But how much they will do and what are the roles they should play, that should be actually a teamwork only. Again, I will say the same thing. It should be a teamwork which should be done. It's not only a one person's role to be played in someone's life. Basic caregiving, caregiving assists a disabled individual either physically or mentally with activities of daily living. Domesticity, depending on the level of training and arrangements, a caregiver may provide assistance with domestic tasks such as cleaning and laundry. The caregiver itself can give some vocational training also, starting from home. Companionship, as a caregiver spends a great deal of time with his or her disabled person, she may well become a close friend, becoming the person whom the resident comes to trust the most. That is so obvious, because the more time the person is going to spend with that single person, it will be definitely they will start depending on them, because most of my work is taken care by them. That is one of the reason. If most of my work is taken care by only one person, and I am seeing that single person all the time with me, so definitely they will become more dependent on them. So far so good. There is no question for anybody. Am I audible? Yes. Audible, ma'am. Okay. Shall actually, I? ওদের স্পিকার সবারই বন্ধ করা আছে। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। Actually, I'm just জিজ্ঞেস করছিলাম যে so far so good, they are understanding, right? Yeah. So switch on. Okay. So quality of life, apart from physical care, a caregiver is often also tasked with providing additional support to help the disabled persons improve in his or quality of life. Okay, so basically they can engage them. The caregivers can, most important, the caregiver should be allowed to psycho-educate first before dealing with the kid or the child or the adult, doesn't matter, a person with disability. They should be well aware of it. They should actually be made psycho-educated to them so that they can learn how to handle a kid. Because when it comes, suppose if it's an autistic child, he has his own comfort zone, very much comfortable with one single person, and the moment he is being transformed from one person to another, the comfort zone gets disturbed. He show temper tantrums, everything he will do. But if a caregiver understands a child behavior patterns well, she can or he can help the child to develop more. Because with a therapist, the child is spending most like 1 hour
if he's going to a special school or a therapy schools or anything, he's spending maximum 2 to 5 hours, but most of the time he's depending on the caregiver. So the caregiver should actually train the child, motivate the child to do the activities in such a way so that he develops with each growing day. When caregiving services within confines of the home, while families have always provided the best environment for intellectual disabled adult children of family members, the dynamics have changed, sometimes leaving enormous pressure on one member of the family to take care of the disabled person. That is so true, because when everyone is going out to work and that special child is left at home with a caregiver or that one single family members, it is very difficult for one person to deal with all the tasks given to the child. So it's actually, we should open our mind in such a way that we should give the caregivers also some time to understand their life, because by doing same kind of job every day, they become so frustrated. Before we understand what is happening with our child, either they get abused by the caregivers or they get molested by the caregivers. Because the thing is, I have attended some cases of my own. I won't share the name, but I have attended this case. The child was molested, literally days after days being molested by the caregivers, because the parent of the child, they were behaving very badly with the caregivers, and they were actually not giving any leave or anything. So the child was actually becoming the target when the parents were not around. So that should be also taken care by the parents. It's not only it is like I have provided my child with a caregiver and all the responsibility goes to that person. It's not like that. It shouldn't be like that. Families don't live together in large nowadays. Extended families are there always. Everyone, in addition, today many families have fewer children. Therefore, there are less people to take up the load of caring for a disabled person amongst them, and single parents families are becoming more common. So single parents, as I was saying, they all are working parents, so the role of caregivers is actually increasing nowadays. With fewer family members as carers in the homes and home-based care an ever popular choice, the expectations of receiving top-notch professional care either for family members or an employed caregiver has increased in pressure and complexities. So there will be always a pressure and complexity regarding these kind of things. So we need to actually take care of all these aspects also, because just depending on a caregiver won't help for the child also. So we need to improve and we need to make it as a teamwork, and so that from morning till evening, if the caregiver is taking care of the child, so like after evening, the parents should get involved when they are coming back from their workplaces. Roles of the neighbor. It's the most important, I will say, because from this society part, the people, the way they behave and react, the family members and the caregiver part, they get also affected, and the special child is definitely getting affected. Mindfulness is the first recommendation for helping the disabled in our community. Mindfulness doesn't involve any new behaviors. It just means that you simply consciously consider our disabled neighbors. It's like the mindset we have a typical one track of mindset of the society. It has been seen they don't, now the awareness has increased so much that at least you can expect some person to be good. It's not like before they used to behave. It's not at all like that, but nowadays it has actually, awareness is there, but still there need to be more of the awareness team working on this. Do not park in handicapped spots. Like initially I was saying, in the buses I have seen there is written for handicap, but still people are sitting, still young people are sitting. So these consciously behavior which we do, we should stop doing that. A special person is not going to come and say, okay, this is my seat, this is my reserved seat, you can't sit here. Even if the whole bus is packed and there is no handicapped person, please
do not use it. When parking a car zone, when you are parking it and you are seeing there is no parking zone and all, you are in a hurry, you just park it in a disabled zone. That is not a correct thing, because that if a person on wheelchair is coming, how on earth is he going to help himself? We are making our society barrier free environment for a special persons with disability, and next to that we are behaving in such a way, being educated, we are behaving in such a way that they are getting we are troubling their lifestyle. So do not block entryways to apartment building or community areas. What may be easy to walk around might be impossible for a walker or perhaps a wheelchair. It's easy. Do not push, do not run on the stairs, and do not make in a hurry thing when you're coming out of the lift or you're going inside the lift. We have seen in different places, they're like, people are always in a hurry. They have to reach there in like, even if you are like 1 minute late, you can't control the situation, but still you're behaving in such a way that it's like pushing everybody. You are not seeing that person is on a cane, or that person is an old person, if a lady is a pregnant lady, or the person is like a hearing impaired. Maybe anything can be there. It's not only on a wheelchair. A person with disability can be anything. It can be anything. That moment he's not able to do his activities in a abled way. That can be a disabled person, but everybody is in like a run. So you should be at least aware that you don't behave like that. The next suggestion is assistance. This does not imply caretaking. It means making ourselves available when possible. See, don't let your convenience get in their way. It should be there. You have to understand that for my convenience, I can't hamper someone's movement. Okay, that should be there. Do not be rude. Many of the disabled have difficulty in sleeping or are overly sensitive to noise and activity. Try to curtail activities to a reasonable extent. This is very, very much I have seen with the autistic child, or the autistic child with those who are having actually ADHD as a problem. They sleep they sleep less. They are very much hypersensitive. Any loud sound or anything, they get hyper. They get more hyper. They are already hyper. They are roaming in the room. They are like not able to sleep. So just imagine if a person like that is there in a house, and the parent is trying to do their level best, because they are parents. They are not a therapist. They are not a first-hand person to give the proper indications to how to handle a child. So when you are dealing with these kind of people, there should be, and if a person like this is staying in your apartment, try to make a good impact on everybody in the society. Because if I am happy and I'm jumping and I'm making loud music and like the home theater is full on, so don't do that, because other people are getting disturbed. You have to think about other people. So when you are sick and you are coming from a hospital after any kind of surgery, and someone else does the same thing, how you will feel? Always wear other people's shoes and think about that, how they are feeling. If you can't be empathetic, the most important thing, you have to be empathetic in whatever you are doing. You are living in a society where every kind of person is there. You're honking in full volume, and then you're expecting other people don't get disturbed, and then you're shouting also. So that shouldn't be there. That awareness should be there as a human being. First, helping others is important, but first try to be a human being on your own. First, most important. Make a practice of vigilance. If you notice something wrong or different, verify it out right away. Don't ignore the newspapers accumulating in our neighbors' driveways, or the lights that never get turned off. These kind of things are very common in people, those who are living in apartment zones and all. They are very much here. So if you are seeing anything unusual or any noise, even if you are hearing some noise of a child crying too much, so try to help them out. Try to be there as a good neighbor, as a good Samaritan, so that you can at least help them why this is happening. If any help needed, always see, if God has not given you any kind of problems like this, but you can always show gratitude by helping others. You can be empathetic by helping others. It's not only special kid, it can be anything. Make a call, check in daily or weekly to maintain in touch. When you are having
special kids around on the, or a family around, or you have a person in relatives or anybody, you can do all these things in normal. You don't need to help everybody financially. It's not always financial. You by just, it's not like when you're saying I'm sorry. Suppose when you're saying I'm sorry, I'm late, you say, sometimes we all like almost every now and then we say this line, okay, I'm sorry, I'm late, or it's but rather than saying I'm sorry, I'm late, we can always change the sentences like thank you for waiting. The moment you say this, you're saying the same thing, but when you're saying it, it's the mindset you're changing of the front, some people who are you're saying to. It's not the negative, it's the positive. So when you're making a call or when you're checking on them, it's not always, they are also getting morally boosted up, and they are also feeling encouraged to when they are doing. It's like there is someone out there who's taking care of me. Even if I'm in a low mood, there will be someone who is actually talking and who is caring for me. Even a 5-minute, 2-minute call is nothing wrong when you're talking to anybody and you're keeping in touch. Like we are so busy in our life nowadays, we are like totally into a zone, we are not able to help, or we are not able to connect with old parents also. Maybe the parents have become so old, they are having hearing problem and everything, and we don't get in touch. But try to be in touch. Give them your name and number. If you are running errands, call to ask if there's anything they need. You can help the family, the caregivers in there, so that they don't need to come out of the house taking the special person, disabled person along with them in the scorching heat and going all the way to the market and doing it. You can keep the errands. If you are going somewhere, if just a knock, whether you can help, whether they need any assistance or anything, they can do it. Make a recommendations. We will find assistive devices. Like nowadays there are like devices very much they are expensive, definitely they are expensive, but there are devices available. But the most important device which everybody, it has become like an extended hand of us, mobile. It's a smartphone we all are using. At least we can give them, there are lots of apps now for the special kids and all, everything. You can actually train them, give them a knowledge about it. Make an effort, discover out if there's something that is difficult for them but easy for us, like driving, shopping, dusting, or vacuuming, anything. Any way you can help your neighbors or anybody who persons with disability, you can always go ahead and help them. Just like everybody else, the disabled would prefer to have meaningful relationship with all of them, the close of them, people close to them. Keep in mind, this person is a person and not a disability, right? I said rather than focusing on the disability, you should focus on the ability of the person. It's always like, just because I don't know how to swim and this doesn't come in the societal norms, so I am able person. But if it would have been in a disability zone, I would have become a disabled person. So I can't cross like 7-point or 4-point areas, and it's very confusing for me because I have orientation problem. So these are normal things and everybody is like okay with it, so I'm not disabled. So don't think in that way. You should be always thinking, if I am able to do, maybe the person who is just beside me, he's not able to do it. So we should help each other. The third suggestions involves advocacy. In the event, we would prefer to be more proactive in helping the disabled inside our community. There are several resources of info. Thank you. Any questions? If anybody has. Taposh sir, if anybody is having any question. हेलो मैम. Yes sir, yes sir. हाँ मैम, हम सबके स्पीकर ऑन कर देते हैं. ओके ओके सर. हाँ आप स्पीकर ऑन कर लेना. ओके ओके सर. अभी on हुआ. I was trying since long to switch on my
Audio, video is okay. So, my dear participants, just you came to know Satya's lectures in brief. So I would request all the participants and the scholars, educators to ask some specific questions because she is practicing since long, more than a decade with this. So you ask a specific question to get the specific answer to facilitate your work, to facilitate your child. So আমি বাংলায় বলি, আপনারা একটু স্পেসিফিক জিজ্ঞেস করেন, স্পেসিফিক কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেন, she will give the answer specifically. আপনার স্পেসিফিক অ্যান্সারটা দিবে, তাহলে আমরা যারা কাজ করছি, স্পেশাল এডুকেটার্স, যারা প্র্যাকটিস করছি, যারা স্কুলে আসি, উইল বি বেনিফিটেড টু ইমপ্লিমেন্ট দ্যাট ওয়ান। সো করেন, যদি বাংলায় করেন বাংলা উত্তর দিবে, হিন্দি করলে শি ওয়াজ ভেরি গুড হিন্দি ইন স্পিকিং, ইংলিশও দেখি ভালোই পাচ্ছেন। সো প্লিজ নিজেকে সংকুচিত করেন না, ফ্রিলি আলাপ করেন। হ্যালো হ্যালো, Yes, sir, I can hear you. হ্যাঁ আমি বাঁকুড়া থেকে বলছিলাম, শান্তনু হাজরা। হ্যাঁ স্যার বলুন। যে ওই কেয়ার গিভিং এর ব্যাপারটা, ওই ফ্যামিলি এবং নাইবার, এটা যদি মানে সংক্ষেপে এক দুটো পয়েন্টের মধ্যে বাংলাতে যদি একটু বলেন। হ্যাঁ, আরেকবার প্রশ্নটা বলুন স্যার, আমি শুনতে পাচ্ছি না। যে কেয়ার গিভিং এর ব্যাপারটা যদি একটু, আর কেয়ার গিভিং এর মধ্যে ফ্যামিলি এবং নেইবার, এই দুটো যদি মানে পয়েন্ট করে করে, এইটার এক দুটো পয়েন্ট, এইটার এক দুটো পয়েন্ট যদি বাংলায় বলেন একটু ভালো হয়, সংক্ষেপে, খুব সংক্ষিপ্ত। আচ্ছা, সংক্ষেপে বলছি আমি। যেটা হচ্ছে কেয়ার গিভার, মানে আজকাল তো আমরা সবাই বাইরে চাকরি করছি, কম বেশি সবাই পেরেন্ট, নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি হয়ে গেছে। আগে লট অফ সাউন্ড। আপনার ওখানে স্পিকারটা বন্ধ করবেন স্যার, আপনার স্পিকারটা বন্ধ করবেন। হ্যাঁ, এবার যেটা হচ্ছে, ওরা প্রচুর মানে কেয়ার গিভারের ব্যাপার যেটা হচ্ছে যে আমরা এখন সবাই নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে চলে এসেছি। মোস্ট অফ আস আর লিভিং ইন আ নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি, গ্র্যান্ড প্যারেন্টস ইন সামওয়্যার এলস এন্ড parents are somewhere else like that, and সবাই আমরা কি হচ্ছে একটা করে কেয়ার গিভারের উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাচ্ছি। এবার কেয়ার গিভারের উপর যখন ডিপেন্ডেন্ট আমরা হয়ে যাই, তখনটা কি হয়, সবসময় একটা মাথায় থাকে যে কেয়ার গিভার দিয়ে দিয়েছি বাচ্চাকে, এবার তারা তাদের মতন করে ও বাচ্চাকে দেখে নেবে। আমরা বলে দিলাম, শুধু ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিলাম অ্যাজ আ প্যারেন্ট, আর তারা দেখে নেবে। কিন্তু কেয়ার গিভারকে সর্বপ্রথম ওদেরকে সাইকো এডুকেট করতে হবে যে আপনি যে বাচ্চাটাকে হ্যান্ডেল করতে যাচ্ছেন সেটা নর্মাল স্বাভাবিক বাচ্চা নয়, তার চাহিদা, তার কথা বলার জায়গা, তার অন্যান্য জায়গায় অনেক ডিফিকাল্টিজ আছে। তো তাকে অন্তত একটা মানে সাইকো এডুকেট করা খুব জরুরি আছে। যদি আপনি সাইকো এডুকেট না করতে পারেন, তাহলে যেটা কি প্রবলেমটা কি হবে না, যে ওটা বুঝতে পারবে না। সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ওরা তো নিজের মতন করে করবে। এবার আমি সাপোজ একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আপনাকে, একটা অটিস্টিক বাচ্চা, সেই বাচ্চাটা ওর অমনি প্রবলেম আছে, ঠিক আছে, আমরা নর্মালি বলি কি তাদেরকে যেন ফোন বা টিভি বা মোবাইল থেকে একটু দূরে রাখতে, নো স্ক্রিন টাইম বেসিক্যালি আমরা বলে থাকি, ঠিক আছে, নো স্ক্রিন টাইম আমরা বলি। এবার যখন মা বাবা চলে যাচ্ছে, যে কেয়ার গিভার আছে সে বাচ্চাকে দেখছে, সে একটা সার্টেন পয়েন্ট অব্দি রোজ রোজ নতুন কাজ করছি, ভাল লাগে, ঠিক আছে, আমরা কাজ করছি, ভাল লাগছে, আমরা টেক কেয়ার করছি, all those are there, but the moment parents are leaving the house, the caregivers are the only person যেখানে ওরা মানে শুধু ওদেরকে দেখছে। এবার কি হয়, ওখানে ওরা মোবাইল হাতে দিয়ে দিল, ওরা নিজের মতন করে গল্প করছে, কথা বলছে, বাচ্চার হাতে একটা মোবাইল দিয়ে দিল, সেই বাচ্চা সেই কার্টুন দেখছে, একই জিনিস একভাবে দেখছে, সে কন্টিনিউয়াসলি বিহেভিয়ার প্রবলেমসটা বেড়ে যাচ্ছে। এবার পেরেন্টরা বুঝতে পারছে না কেন হচ্ছে। তো ইটস আ টিম ওয়ার্ক। তো পেরেন্টকে যদি সকাল থেকে সন্ধ্যাবেলা অবধি যদি কেয়ার গিভারের কাছে বাচ্চা আছে,
তাহলে ওটা কি করতে হবে, পেরেন্টসদেরকে আফটার দ্য ইভিনিং টাইম যখন ওরা ফিরে আসছে অফিস থেকে বা স্কুল থেকে বা যেখানে চাকরি করছে সেখান থেকে, তাদেরকেও কিন্তু সেম প্যাটার্নে বাচ্চার সাথে ইনভলভ হতে হবে, তাদেরকে টেক কেয়ার করতে হবে কে যেন যে যে জিনিস থেরাপিস্ট একজন থেরাপিস্ট যা যা বারণ করেছে সেই কাজগুলো যেন বন্ধ থাকে ওদের পেছনে, মানে ওরা লিভ চলে গেল, তারপর কাজের মানে কেয়ার গিভার যে আছে বা মাসি আছে বা যে আছে বাড়িতে তারা তাদের মতন করে বাচ্চাকে ছেড়ে দিয়েছে, তারাও টিভি দেখছে চালু করে, বাচ্চাও বসে টিভি দেখছে, তাহলে অটোমেটিক বাচ্চার যে কমিউনিকেশন সোশ্যালাইজেশন, আমি একজন বাচ্চাকে পেরেন্টকে কখন বলবো যখন ওর অটিজম হয়েছে, জাস্ট হ্যাভিং কোল্ড এন্ড কাফ I won't say that the patient is having corona, right? There are certain symptoms for that. So same way যখন আমি অটিজম এর নিয়ে কথা বলছি তার মানে নিশ্চয়ই পেরেন্টের অনেকটা মানে যখন বাচ্চার কগনিটিভ কমিউনিকেশন সোশ্যালাইজেশন স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্সরি অনেকগুলো আমাদের ডেভেলপমেন্টাল ডোমেন্স যখন হ্যাম্পার হয় তখনই তো আমি বলি ওর অটিজম আছে, এমনি এমনি তো শুধু শুধু ওকে ডায়াগনোজ করে বলে দেবো নাকি ওর অটিজম আছে, তাই না? তো এই যখন ডোমেন্স গুলো আমরা কোনো কাজ করছি বা কোনো ভাবে কোনো করছি তো আমাদেরকে তো ওই অ্যাওয়ারনেসটা দ্য কেয়ার গিভার যে আছে তাকেও তো দিতে হবে যে ওকে কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে। Got my point? So same way it's a team work and they all have to do the work and it should be always মানে ইনস্ট্রাকটিভ যেটা থাকে সেইভাবে করতে হবে সব অ্যাক্টিভিটিস গুলো, ওই they have to do it and in a way like যখন করছে ওরা যখন কাজগুলো করছে at like it should be কি সকালে যদি আমি করছি বিকালে পেরেন্টরা করছে সেম জিনিস, তাহলে ডেভেলপমেন্টটা আপনি ঠিকভাবে দেখতে পাবেন। থ্যাংক ইউ। I hope I have made you understood whatever I have said. ম্যাম আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাইছি। হ্যাঁ ম্যাম বলুন। প্লিজ একটু চুপ করো। আমি একজন স্পেশাল এডুকেটর প্লাস পেরেন্টও বটে, আমার ছেলের অটিজম আছে। তো হ্যাঁ, তো এখন ওর বয়স হচ্ছে 23 বছর। 23 ইয়েস। তো এতদিন অব্দি আমরা নিজেরাই ওকে দেখাশোনা করেছি, মানে আমি হয়তো চাকরি করেছি বাট ওর স্কুল আওয়ার্স অব্দি, আমার ছেলের নাম শুভম, শুভমের স্কুল আওয়ার্স অব্দি, ওর যতক্ষণ স্কুলে থেকে ততক্ষণই আমি চাকরি করেছি। তারপরে মানে ওকে কোনোদিন আমরা নেগলেক্ট করিও নি। আমার অবশ্য একটা নর্মাল মেয়েও আছে, যাই হোক। তো এখন আমাদের বয়স হয়েছে না, আস্তে 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 তো আমাদের বয়স আরো বাড়বে, যখন আমরা নাকি ওকে আর সেই কেয়ারিংটা দেখতে পারবো না, আমাদের শারীরিক স্বার্থ হয়তো শারীরিক ক্ষেত্রে আমরা কুলাতে পারবো না, সেই সময় তো আমাকে কেয়ার গিভার আমার চাই। তো এতদিন ধরে তো ও আমাদের এতেই ছিল, আমাদের তত্ত্বাবধানে ছিল বা আমাদের কাছ থেকে সেই বিহেভিয়ারটা পেয়ে ও অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু হ্যাঁ, কিন্তু এর পরে যদি আমি কেয়ার গিভার রাখি, আমাকে মেবি রাখতেই হবে, আমি তো সেই শারীরিক ক্ষমতা থাকবে না, তখন কি ওই কেয়ার গিভারের ওটা কি ও নিতে পারবে? Ma'am, see, it takes 21 days to create a habit. 21 days. 1 days. Okay, 21 days and 90 days to change your lifestyle. So if you are focusing, even a body cells যেটা থাকে সেটাও 180 days এ চেঞ্জ হয়, প্রত্যেক 6 মাসে এটা চেঞ্জ হয়, ঠিক আছে? You know that. So 21 days it will be difficult for you to maybe ওর একটু অসুবিধা হবে, but if that person is really empathetic and if she or he can actually, because you are having a son, so I believe that you will be looking for a male caregiver, right? তো ওকে একটু সাইকো এডুকেট করে দিতে হবে আপনাকে, এইভাবে করতে হবে কি যে যে অ্যাক্টিভিটিস আপনি করতেন আপনি সঙ্গে থাকবেন। যেমন আমরা ফলো আপ করি তো কোনো কাজের জন্য আগে আমরা সাপোজ we are giving physical prompt, then we give gestural prompt, or we start doing that, right? ধীরে আমরা ফেড আপ করি, হ্যাঁ একদম ফেডিং আপ যেমন আমরা করি, রাইট? তো we have to work the same pattern ওদের সাথেও। 21 দিনের মধ্যে আপনি ওকে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছেন, ও কাজ করছে, এন্ড তারপর একটু একটু কাজ আপনি ওখান থেকে সরে আসবেন, এন্ড তারপর ওনাকে ইন্ট্রোডিউস করতে থাকবেন, দেখবেন 21 দিনের মধ্যে ও অনেকটা ডেভেলপ করে যাবে, অ্যাডজাস্টেড হয়ে যাবে। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি আমরা শুভমের এখন যেহেতু বড় হয়েছে, ওর নিজস্ব মতামত বা নিজের যা ইচ্ছার উপর আমরা খুব ওকে করি, যে তোমার যেটা ইচ্ছা, জামা তুমি পরো বা তোমার কি খেতে ইচ্ছা করছে সেটা করো, কোথায় যাবে তুমি, এগুলো সবসময় আমরা এগুলো ওকে করি, মানে চুজ করতে দিই। সেই জন্য মানে
মানে অন্য কেয়ার গিভারের আমরা খুব ভয় পাচ্ছি, আসতে তো দিতেই হবে এতটা, মানে আমি আর আমার হাজবেন্ড আর আমার ছেলেই, আমার তিনজনেই এখন আছি, মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। তো ওকে কি করে, মানে আমার খুব ভয় আছে যে অন্য কেয়ার গিভারের হাতে দিলে, মানে যদি মনে করুন আমাকে ডাক্তারখানা যেতে হবে, তাহলে তো আমাকে কেয়ার গিভারের কাছে ছেড়েই যেতে হবে। মানে আমি যতক্ষণ আছি কেয়ার গিভার আছে, ওকে। হ্যাঁ, you were a protective mother, you yourself understand that, right? You are too protective এই mother. জন্য কি আমার ছেলের সিজারও হয়, অটিজম উইথ সিজার অ্যাসোসিয়েটেড, ওর জন্য প্রোটেক্টেড। সেই জন্য আমি একটু ভয় পাচ্ছি, সবাই বলছে যে একটা কাউকে রাখ, নাহলে তোর don't be scared mamas, don't be scared ma, because see ultimately you won't be there for him throughout his life. He needs to learn to be independent. হ্যাঁ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, হ্যাঁ ইন্ডিপেন্ডেন্ট বলতে সেরকম ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে পারবে না, যেহেতু সিজার হয় সেহেতু সিজারে কিছুটা করে ওর রিগ্রেশন তো হয়েই থাকছে, মোটর রিগ্রেশন। হ্যাঁ, এটা তো হবে ওর। আর প্লাস আরেকটা জিনিস যেটা আছে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন আ সেন্স কে অ্যাটলিস্ট হি শুড হ্যাভ আ ফ্রেন্ড না। কথাটাও আস্তে আস্তে এ হয়ে যাচ্ছে, কথাটাও একটু কমে যাচ্ছে। আগে যাও বা নিজের এগুলো বলতো, সেগুলো এখন আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে, একটা অসুবিধা হচ্ছে। Don't worry, try to introduce a caregiver for him, go for a male caregiver so that it will be better for him, because female and a boy child na, it's a thoda sa difficult. I don't know whether he, and if যদি ওটা থাকে, খুব লম্বা, 6'4" লম্বা, মানে হ্যাঁ অনেক লম্বা, 4 ইঞ্চি লম্বা, হ্যাঁ 6 ফুট 4 ইঞ্চি লম্বা। Good. So is a hero close to you? Yes ma'am, but it's very difficult to control for me to, at least he can say hi to everybody. You should introduce all these things to him. Okay, he'll like it. He is taking bath actually. Okay. No issues. You can involve ma'am a caregiver. It's very important for him, because you won't be able, you are not growing young every day, you have to understand. Okay, হ্যাঁ আমার সুগার প্রেসার সবই আছে দুজনেরই, মানে যা মানে সিজার থাকলে বাচ্চার মার তো একদম অবস্থা খারাপ, দিন দিন সুগার বেড়েই যাচ্ছে। Don't worry, because see, you have to understand one thing, you can't control everything. You have to leave something in like it has to be happen naturally. সবকিছু আমার কন্ট্রোলে থাকবে, আর যে জিনিস আমার কন্ট্রোলে নেই সেটা নিয়ে যদি চিন্তা করি আমার শরীর আরো খারাপ হবে। Obviously that is the reason you are deteriorating, your health condition is also deteriorating. You have to understand that also, right? If you are not in a happy state, how you are going to give happiness to others? So if you are stressed, you will be passing stress to everybody. So don't do that. Okay ma'am, thank you. খুব ভালো বলছিল, বলে ভালো ইংলিশ বলতে পারে, চিন্তা করে বেরিয়ে গিয়েই ভালো হয়েছে। Hello. Yes. So do you have any questions to ask to Mrs. Sajia Jahid? Please specific question करें, कुछ specific question करो, वो reply भी दे देगा, हिंदी में, इंग्लिश में, बंगाली में, whatever you like, feel comfortable. I don't know. You don't know. I think there is no question. No one will ask question. Is there anyone to ask question to Sajia, Mrs. Sajia Jahid? Mr. Santanu Hazra, do you have any questions? Santanu Hazra. জিজ্ঞেস করেন মিস্টার হাজরা, জিজ্ঞেস করেন। Actually I think আমি বলেছি আমার অ্যানসার আমি পেয়ে গেছি। ও পেয়ে গেছেন, গুড, হ্যাঁ এক্সিলেন্ট। শান্তনু হাজরা, আপনার স্পিকারটা বন্ধ করুন। আচ্ছা ঠিক আছে। Actually Mohalaya, I understand that. It's a Shubho Mohalaya day. Everybody is in a puja mood. Tapasda is a education mood. That is the thing. He does not consider us that we should enjoy. Anyway, আমার মনে হয় Mrs. Sajia, yes, I sir, think yes, sir. you explained very nicely and express
the reality of an independent to live independently, how to live independently, the person with disability. Specifically, you have attempted all the questions to answer the participants, and this is great to be with us. So thanks once again to Mrs. Sajia Zahid for her valuable lecture shared with us. Thanks, ma'am. Thank you very much. All Thanks, ma'am. Very much. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Thank you. So Tapos da কিছু বলবেন নাকি লাঞ্চ ব্রেক Thank you, ma'am. Thank you. ম্যাম Thank you. না স্যার এখন লাঞ্চ Thank you, ma'am. শুভ মহালয়া, madam. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Shubha Mohalaya to everybody. শুভ মহালয়া, everyone. শুভ শুভ মহালয়া মহালয়া। everyone. একটা ব্রেক তো দিবেন তপন দা। এখন ব্রেক স্যার এখন আমরা বন্ধ করে দিচ্ছি। আচ্ছা ব্রেক দি ফর 1 আওয়ার না? হ্যাঁ 1 ঘন্টা ব্রেক আর কি, সবাই দুটাই জয়েন করবে আর কি। ওকে ওকে করবে। আমি জানি না এখন টাইম কটা বাজে তপন দা? এখন একটা 1:10 থ্যাংক ইউ সাজিয়া জাই, থ্যাংক ইউ তাপস দা এন্ড আপনার নামটা ভুলে যাই, বলেন না ভাইগনাটার নাম কি? উফ অভিষেক আমার ভাগনা অমিতাভ তো আমার সাথে বেশ কথা বলে, ভুলে যাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তাপস বর্মন, সেক্রেটারি অফ দি অর্গানাইজেশন, স্পেশালি Sapna Society and the director of the organizations, Mira Amitabh. So thank you very much. Thank you Mrs. Sajia Jai for your valued presentations shared with us. Thank you. We'll have all the participants please join at 2 o'clock. I mean 1 hour from now on. From now on, you please join on time. We'll be leaving soon. We'll just open few minutes before 2 or 1 hour after. আমরা 1 ঘন্টা পরে আমরা এটা ওপেন করব। So you will have you enjoy with Mohala, then you come back with us again. So okay, thank you participants. Thank you sir. আমাদের এখানে চলে আসেন অন টাইমে সবাই। Thank you, madam. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you. I'm just leaving now. Tapos da আমি লিভ করে যাচ্ছি। আমরা স্যার বন্ধ করে দিচ্ছি। আচ্ছা ওকে বাই টু এভরিবডি, উইল বি মিটিং again. ম্যাম আমরা বন্ধ করে দিচ্ছি। হ্যাঁ স্যার আমিও করছি। থ্যাংক ইউ স্যার, তাপস স্যার। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ। তাপস স্যার তো অনেক খাটতেছে, মহিলার একটু খাওয়া দাওয়া আছে, খাওয়া দাওয়া হলেও তাকে পাঠিয়ে দেন ভার্চুয়াল। আপনাদের তো দিনে খাওয়া হবে না, সন্ধ্যায় না? হ্যাঁ এখন তো উপবাস নাকি? এখন উপবাস। হ্যাঁ তবে সন্ধ্যার দিকে খাবেন। সবাই একটু ভার্চুয়াল পাঠিয়ে দেন, প্রোগ্রামের শেষে বলবো এটা। ঠিক আছে রাখি, ওকে।